that village. The village had about 500 people, about 300 Muslims, about 100 Hindus, and 100 Sikhs. So they all live harmoniously in the village and help each other. ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ट्रांसफ़र जी वो वज़ीराबाद हो गई डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पाकिस्तान. When we reached there, I was 7 years of age. India and Pakistan was not divided, it was one. As far as I know from my parents, I was born in the city of Jalandhar. And there was a place known as Muhalla Karar Khan. When I was very little girl, young, 5-6 year old, when we were in Lahore. We were living very harmoniously, nothing worried about. I had Muslim class fellows, Muslim boys, and we used to play together and all that, and even eating at each other's house. मैं 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਾਈਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੁਝਕੋ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੁਸਤਜੂ ਮੁਝਕੋ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਨੇ ਜਾ ਕਹਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਝਕੋ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ. In 1940, Muhammad Ali Jinnah addressed the Muslim League in support of what would ultimately become Pakistan. During these talks, Congress and Mahatma Gandhi wanted a united India. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मतलब कि अपने अंग्रेजी किसी तरह मान गए. Jinnah eventually presented a strong case to the British in favour of Pakistan. अंग्रेज ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ हुकूमत ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ पाकिस्तान बनाने की वोट देंगे वो इलाके मुस्लिम आबादी वाले सारे पाकिस्तान जाएंगे जेड़े आबादी दे थोड़ी है मुस्लिम दी वो इंडिया च रहेंगे. On the 14th of August 1947, Pakistan emerged as a sovereign independent state. India achieved independence on the 15th of August 1947. जब पार्टीशन पै गया तो फिर बंदे उधर उधर ही तकसीम हो गए. The things got very bad. Obviously, rumours coming from this side to the other side and from the other side to this side, and we started getting train loads of injured people from Lahore side, from Pakistan side. I think my relatives, all my parents and everything, they got the train and I was left behind with my uncle. The Partition of India saw the biggest migration in the history of mankind. But it did not come without sorrow. There were horrendous riots, rapes and killings between Muslims, Sikhs and Hindus. With no exact numbers, it's estimated from a few hundred to more than 2 million were killed and over 10 million left homes on either side of the new border. और ऐसे की देखना गड्डियां भर के मारनिया नियाणे मारने तीवियां मारनिया. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ.
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਪਈ, ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿਹੜੂ ਦੀ ਬਈ ਇੰਨੀ ਚੜ ਗਈ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੈ। They used to come and search and all this. So all the women, the girls, they have to be sent away to the remote village or somewhere. ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। And she touched her feet, just begging her to keep her in the village. And she was frightened, but in the end the English soldiers, they took her and their family back to Pakistan. They forced them to go to Pakistan. ਚਿਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ। Even the food was being cooked, they left it as it was and they got out of the door. And next day the trucks, told us, you board these trucks. So we just boarded those trucks and they brought us to Pakistan. Partition saw large numbers of people relocate to new environments with very little understanding of what, who, and where. For freedom, there were celebrations of joy. For loss, there were tears and very unforgettable emotions. ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। New houses, big houses, bigger than our own house. They said, you choose which house you want. ਔਰ ਫੀਜੀ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਰੀਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ। And we helped the people, the refugees coming from Pakistan, to settle wherever they wanted. ਘਰ, ਮਕਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। My maternal father, Mama ji, he got married to one of the Muslim lady. ਤੇ ਜਿਸੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। I had a happy life. I never missed anything. We had good friends. They organized a function to celebrate it. After partition, many decided to migrate and leave their homeland behind in seek of a new beginning. The United Kingdom and Africa were particular areas of the world which saw migrants arrive, giving them the opportunity to try and forget the torment and trauma they had endured during the partition of India. In first May 1960, and I got married here with my cousin. And I stayed on in Birmingham after that. ਅਸੀਂ ਫਿਰ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਨਾਗਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੂਇਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਊਂਡਰੀ ਜਈ। Well, when I came here in 1961, I used to take all sort of jobs. Builder's laborer, car cleaner, bath attendant, any job. ਬਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਲਿੰਗ 2 ਸ਼ਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਟੱਬ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 8 ਦਿਨ। We moved to Birmingham and settled down here, and then I worked here in different capacities for 24 years. And then I retired as education advisor.